Olw'embeera eri mu kitongole oluvannyuma lw'okugoba Idi n'omumyuka we wamu ne Director wa Public Health Daniel Okero, ekitongole kyeyongedde okukkirira mu nnyanga okubeera mu crisis olw'okuba nti kati tetulina executive director. Bwe twamalidde olunaku lwajjo okukola emirimu we twaggaliddewo ekitongole, at least Mwami Luyimbazi yabadde akyaliwo nga acting Idi, naye we bukeeredde address ye nga yakyuse. Bastaafu bali wano, bonna bali mu nkuubo, bonna boogera batudde bukuukulu, bonna boogera bwama, bibuuza kiki ekigenda mu maaso. Tebalina kati abakulembera nga mukimanyi mu kawaayiro namba 19 aka KCC Act eno KCC Act mu namba 19 Executive Director ye head wa public service yakulira abakozi bonna, so ye entabiro yaba staff bonna ye office ye Executive Director. Ba director bonna balipotinga uwe, of course ne hierarchy of command ne kirira wansi kuba manager ba supervisor ne officers wansi n'abalala. Kati chain of command eri broken, hierarchy of command is broken, eri broken. Nti ku top ku apex tewali, buli omu ayinza okugesinga kyekiyinza okubeera mu mbeera efaanana bwetyo. Era ebiri ku main building awo kati Mukama Katonda yamanyi buli omu kati kyakola. So n'olw'ensonga eyo ng'ekyo tetunaba kimaliriza nti naffe ffennyini nga SEC cabinet tituyinza kutuula nga tetulina management. Ndowooza ekyo kiri obvious, buli omu akiraba. Accounting officer yatuwa information report, bwe ziba nsimbi nti mu ggwanika tulina bwe ziti, ne waka plan yaffe tutuuse ku kino ne kino ne bino bye tuteekeddwa okukolako ne bino. Buli kye tukola management yeyina otufanishinga information. Kati Idi taliiwo, tewali na guyinza kubuuza. Ne council nazo teziyinza kutuula olw'ensonga nti bye zikolako biva mu SEC, ate era birina okuba nga biriko management ba technical people babikola. Kagabe Magombolo nabo ne batawunikira tesobola council kutuula oba SEC kutuula nga tetulina ekyo kiri obvious nga tetulina accounting officer. Kati mu mbeera eyo ne twesanga mu katu. Minister wa Kampala bamugambye nti alonde acting, afune acting Idi. Niti tumanyi Idi lwanamulonda, ate ebintu bya gavumenti eno byekulula. Bagamba bagenda kulonda Governor wa Bank of Uganda. Bintu bino so oyinza okubeera we bityo nemulinda ate nga buli dakiika eyitawo waliwo ebyonooneka, kuba kuleka abaana mu nnyumba awo nagalaale bali omwo abaana mu main block omwo, kyo bibakola Mukama Katonda yamanyi kati nabo bennyini. Kati ne tusalawo nti tuyite abakulembeze ab'oku ntikko mu kibuga, olunaku olw'enkya tutuule wano ffenna tukubaganyirize ebirowoozo wamu mu wano wennyini mu hoolo eno. Enkya ng'ennaku z'omwezi 26 ku ssaawa 4 nga tusabye ba MP bonna 10 okubeera wano, tusabye ba SEC member bano ffenna okubeera wano, ne tusaba speaker ne bakansala bonna aba authority saaba amagombolola aba authority 53 babeere wano ne speaker, then ne tusaba ne bameeya b'amagombolola bajje ne baspeaker baabwe tutuule, at least awo wabeerawo okukukubaganya ebirowoozo. Tusabye na RCC naye atwegatteko wano tusobole okubaganyiriza wamu ebirowoozo, tusalewo kyekyokukola buti embeera eno bwe tuyinza ogitambuza nga bwe tulinda balonde acting executive day. In fact ne bamulonda olwaleero oba enkya akyalina okuyita mu orientation, tatandikirawo ku ssaawa eyo nti
nzuno bandeese alina okufuna fayiro nenyini alina okusooka agwemu ekiwugwe yekkiririzeemu nti ddala kati yakituddemu kubanga mukyala Kisaka okuvaawo kyabadde kyakibwatukira oba luyimbaazi kakati negoba n'aba balonze ajja kusooka yeebuuze nti ddala nkinze ngenda okituulamu kuba bagenda kulonda kubaliwo ndowooza mukimanyi okulonda kati babadde asupervisinga kati mbwe bagenda okulonda acting mu mbeera eyo psychologically mugimanyi ebeera nzibu omuntu okwekkiririzaamu n'agamba nti ddala wabadde watuula Kisaka nze ngenda okutuulawo kubanga jamu akafaananyi abadde director ng'atuula eri mu ka office kati bagenda omutwala mu office executive director alina floor namba waggulu awo bagenda omutuusa wali ne basitaafu bennyini ababadde mu office ya Idi abadde bamutuuza eri namaga gwerinda kakati balina okujja bamusaluting kwegamba ebikyukaawo bingi so tajja kutandikirawo katulina okusooka tutuule nga ffe ba stakeholders tulabe embeera eno tugenda gikwatako tya nja kubasaba ba colleagues baffe ffenna enkya tuweeyo obudde obwo mu mutima ogw'okutambuza emirimu gy'ekibuga Kampala saawa 4 tubeere wano bwe tuzikwata ndowooza mu ssaawa 2 zitumala tusuubira nti by midday tujja kuba tumaliriza buli omu addeyo akola emirimu gye ate binaavaamu bijja tugasa bulungi nnyo buli omu ajja kumanya entambula ye na buli kimu ne bino byonnyini bye tubagambye tugenda bibawa wali tusalirewo wamu ku nsonga ezo kati ekyokubiri kyekyettaka erigulibwa mujjukira twabagamba twaliyimiriza olw'emigozo bano gye twalaba egyetabiseemu n'okuba nti baatuma lipoota nga minisita waffe ono yabawandiikira amabaluwa nange nempandiika naye nga chairperson we evaluation committee mukulu Vincent Yatenyi tatuwa alipoota naye olunaku lwajjo omukyala Kadaga yayise meeting mu Prime Minister's office ku mbeera y'akasasiro eri mu kibuga ne meeting baliwo bye baali baatuula before nga baabisalawo n'agamba tulabe wa we tutuuse mujjukira Katabi baali batuwaddeyo ennaku ntono ne Katikkolo nayo baali batuwaddeyo ennaku ntono nga bagamba time gye baatuwa yaggwako kati nga balina obirizolovinga naye ne beesanga nga tebijja kuggwera eyo fenga executive twadde tukiikiriddwa ba executive secretary bana ababiri Naalongo Namazi ne Honorable Sebuufu naye batuuseeyo Kadaga nabaga nti muddeeyo mu City Hall mutuule nga abakulembeze ekyo mukirizolovinge nabadde ku popopo nga ne mu bintu bya Ben Kiwanuka kuba lwe lunaku lwe yafiirako lwe yabuuzibwawo ne bankubira essimu nga baminisita batuuse wano mukulu Luyimbazi ng'akyali mu ofiisi n'Okero nga wali ne badirector abalala ne chairperson wa PDU mukyala Dolini ne tutuula wano ne tubasaba okutunnyonnyola alipoota weetuuse okusooka twadde twagala kumanya lwaki baalwawo okumaliriza process eno kubanga mu kulanga kwe baakola baagamba nti okulanga kwali mawulire ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana ne bagamba abalina ettaka erituukiriza ebisaanyizo ebyo bye byali biteereddwamu baweeyo okusaba kwabwe obutasukka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda ne bagamba ekirala nti nga 5 evaluation committee yekulira mwami Atenyi oyo tulegenda okutuula esalewo then balangirire ekyenkomeredde nga 13 naye twatudde ejjo olunaku lwajja ennaku z'omwezi 24 nga tebannaba kusalawo kisembayo of course bagezaako okunnyonnyola naye nga tebikwatagana era tebyatumatiza naye ne tubireka ne tugenda ku kinyusi ne tubagamba mutubuulire kaakati ki ekiriwo ne balyoka batugamba nti baatandika okwevaluating ettaka lyonna bids zaali 22 abaasaba baali 22 naye ng'abamu ettaka lyabwe terina bwe likwatagana na bisaanyizo byaweebwayo kubanga twali twagala ettaka nga lya rawundi oba liri lya rectangle oba ki nga wakati we wali landfill ng'ene ebbali weereere okwewala ebyali ekiteezi naye nga bagamba nti ettaka erisinga lye baatuukako lyali lyewetaaweta ng'omusota bweriti nga tetusobola kukola landfill
n'ebisaanyizo ebirala kuba bagamba bamu applications zaabwe bazitwala wa minisita, abalala simanya bazitwala luddawa, ne bazigoba ne bagamba nti zagenda wakyamu. Kaakati ne basigazaawo ettaka limu lyokka. Naye kyatujja enviiri ku mutwe abamu kwe kutugamba nti ettaka eryo libagenda okugula liri ddundu, ate nga ne eka bagenda gigula miliyoni 2.5 nga eka 2 zigenda kugula biliyoni 5. Netuzikubamu ezitaaka netubagala ekyo tekisoboka kubeerawo. Eddundu tulinayo eka 136 ate tudda tutya eddundu, abatuuze batugobayo dda. Ekyokubiri naffe twagamba wala kilomita 42 tosobola kutwalayo kasasira amafuta tetugalina. Twabagambako nti totale tubanja biliyoni 2.5. By the way yadde yatuguliddewo naye twakoze commitment tugenda bawaayo biliyoni 1 basigale nga babanjayo 1.5 biliyoni neddamu netuwaayo obufutafuta naye nabo bujja kuggwaawo. Kakati netubagaa ti tuyinza kugula ttaka ddundu, babadde balemerako ne wabeerawo akanyoola bikya era okumaliriza nga bagonze ne bagaa kale kati tukole ki? Ntubagaa nti mwabadde mugambye mukoze ripooti yammwe mugenda giwa contracts committee ekuli lawyer Abemugalya yabadde yakutuula yesterday esalewo ekyenkomeredde. Kwe kubagaa nti bannange kale muddeeyo mmwe sitwagala kuyingirira mu ripooti yammwe naye ffe mutubulire ki kye mugenda okulikomendinga mu contracts committee. Ne bagamba bakkiriza bagenda kukola recommendation mu contracts committee egamba nti tuddemu tulange process tugiddemu buto ye twatandikira kuddamu kuyita abantu n'abataasaba nabana abaasaba ng'oba ettaka lyo ddala tewamatira nti bakugjemu kwegamba bagiddemu bupya. Kimenya kinakuwaza naye tewali kyakukola kubanga process yonna ng'ejjuddemu ekakikya era tubadde tugenda kudda mu bigozo bano gyennyini. Tugamba kale katuluzingeyo zino ennaku entonotono tukkirize process eddibwemu bupya. Kati bakoze ripooti yaabwe negenda mu contracts committee ng'egamba tuddemu tulange. Ne tugamba kale bwe tuba kuddamu kulanga ffe tuwe time frame entuufu. Tugamba obutasukka ng'ennaku z'omwezi 2 buli kimu kyonna kirina okuba nga kiwedde. 2 omwezi ogujja ogw'e10 ye wiiki ejja olwokusatu mu bufunze eyo wiiki emu okuva kati baba balina okumaliriza buli kimu kubanga twetaaga ettaka lino. Kisembayo era ge mawulire agatuwaawaza amatu baminisita ge baleese. Bulijjo bino byonna tubikola nga tulowooza nti gavumenti yasuubiza obuwumbi 16 bwakugula ttaka. Baakawaŋŋamudde olunaku lwajjo ne baga nti ku buwumbi 16 gavumenti bweteekateeka okuleeta tekuliiko n'omunwe gw'ennusu ogugenda okugula ettaka. Ezo mbuza kukola ku birala kutereeza kiteezi ave mu bulabe bwalimu, kutereeza mbeera yakulaba nti ettaka gye tugenda okugira nga tuyiwa lino eryawalala oba Menvu ebusukuma Nansana municipality oba Katiiko olw'emukono oba Katabi enkumba bikoleekole ku bifo ebyo amakubo n'okutereezaayo n'ebifaananangawe bityo n'ebirala ebyokurisettolinga abantu abali mu ttenti ekiteezi nebwe bityo nti ez'okugula ettaka muziri ku buwumbi 83 gavumenti ze yasuubiza okutuwa mu financial year ejja nga kati tutandika butandisi budget calendar budget cycle eneetera okufuluma normally efuluma 15th September kati banaatera ogituweereza olwo tutandike financial year empya. Kino ge mawulire ge njagadde okuweereza abo bonna abagenda okusaba ettaka. Teweewola mu banka ojja kugwa mu bulabe ng'ogamba nti waliwo kavu ajja mugenda kulituguza ku bbanja. Buli ateekamu okusaba kwe kkiriza nti ssente zo zijja kujja mu maaso eyo. Kale gavumenti eyinza okwekuba mu mutima n'ekolayo supplementary oba ki naye ekiri ku mmeeza akaseera kano za financial year ejja
tujja kukola endagaano nti okkiriza otuguza ettaka lyo oba buli eka miliyoni 3 oba 4, situgenda mu ziri 250 ebyo twabiganye, oba miliyoni 3 oba 4 obwezityo, naye sente ezo zijja kusasulwa mu bitundutundu. Ate mu bitundutundu okutandika July actually first quarter sente zijjanga mu August awo, August 2025 ojja okufuna first installment. So beera ng'okimanyi nti ogenda kukola bizinensi yaffe naffe kutuguza ttaka, si bizinensi ogenda kutuguza ttaka kutuyamba kuva mu kizibu kye tulimu, naffe maaso eyo tuli kuwaayo akasente tukusasule. So yembeera eyo bweri n'obumbi 16 katulinde bujje. Maybe kino kyekisembayo kyenyinza okwogerako. Bano abasigadde twabagambye yadde kali bali abasatu bagenze, naye mmwe nammwe mutubuulire obumbi 4 mu obukadde 10 ezibadde ziteekebwa ekiteezi. Kati ez'omwaka guno ziri tuzibanja bali abagenze, ziri enkadde eza buli mwaka tuzibanja bali, naye kati eziriwo kuba buli mwaka bateekayo buumbi 4. Tuli mu first quarter ya 2024-2025 financial year. Kiba kitegeeza nti at least ezo obuumbi 4 mu obukadde 10 obwali buyina okulabirira kiteezi weebuli, kubanga enjega yagwange ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana, financial year etandika 1st July. Kiba kitegeeza nti sente za first quarter zaali tezinnaba kufuluma. Kati bwe ziba zaafulumye ziri luddawa era zigenda kukola ki? Maybe tuyinza n'okutandikira ku ezo mu kugula ettaka oba n'okutandika okukola ku bino. Kambabuulire eka eze136 ez'eddundu twazigula obuumbi 4 mu obukadde 3, 4.3 billion. Of course wayisewo emyaka 10 gigenda kuwera 10 yali 2016-17 naye sidda nnyo. Kati kyekireeta ttaka ly'eddundu ffe luli twagula eka 136 ku 4.3 billion. Ate mbabuulire ebiseera ebyo nga nazo tulaba nnyingi, naye kati eka mbwe eri ku 250 ebyo tetuyinza kubikkiriza. So yembeera eyo mu bufunze going forward yembeera eyo gye tulimu, era tubasaba tukwasaganyize wamu, kuba kati embeera gye tulimu nga bwe mugiraba ya buli omu kubaako kyakola tutaase ekibuga kyaffe. So kyonziramu okusaba bammeeya, bakansalas, aba authority, ba MP ne RCC tunulweya lwa Munyindo enkya saawa 4. Tumanyi buli omu alina issues ze naye tuzisibe ku mpagi. Manyi bulungi buli omu ayinza okubayo n'akasongasonga ke, obwo obusongasonga obutinitini mu buteeke bali, tusooke tuve mu kizibu kino ekinene kye tulimu. Nja kubasaba sisuubira muntu yenna kuleeta busongasonga. Ate luli wangira bwoti, luli wampitako nga tombuuzizza, gwe wagira bwoti. Bino si ani abuuza ani, oba tetubuuzaganya tujje mu meeting tunaatuula nga tetwebuuzizza tuteesereze ekibuga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka wangaale nnyo. Ekisooka kyali kibadde na kyakukyusa tteeka, naye tetulina kyakukola. Tewali nsonga lwaki executive director alondebwa pulezidenti. Ekyo tekirina wokibeesinga. Etteeka lyalibadde likyuka, tuyite mu competitive process, abantu basabe baba interviewing wali openly, awangudde awangule. Ekyo kikyali kyuse. Naye n'ekiri mu tteeka olwaleero nti president appoints in consultation with the public service, section 17 I think, section 17, executive director. There shall be an executive director who shall be the chief executive of the authority. The executive director shall be appointed by the president on the advice of the Public Service Commission. Normally tetumanya advice ene efaanana etya.
emirundi mingi mwami Museveni jaza alonde executive director bano akozesa head hunting abadde akozesa head hunting anoonya bunoonya naga munonyezeeyo omuntu ng'afaanana bwati ng'ali bwati ne bwati kagamba ye abawa ebisaanyizo ne batandika omunoonyeza. Ekyo kyabulabe ekya head hunting. Bannayuganda abali qualified bangi. Head hunting etuleetedde obuzibu. Sina executive director yekka naye n'abalala mu head hunting kambabulire mwe baatuleetera dentist nga ye director wa public health. Omukuzi w'amannyo akola atya mu kasasiro? Abantu abasoma kasasiro abasoma public health bangi sagala kujerega mukuzi w'amannyo nabo bakola omulimu munene. Yes. Ne bw'obeera mukuzi w'amannyo oli mukuzi w'amannyo, bw'obeera gynecologist naye abantu abasoma public health we bali bangi abakugu abasobola okutuyambako n'otuleetera oyo dentist. Kati ebibijjira mu head hunting bwe buzibu. So n'olw'ensonga eyo ku mulundi guno mwami Museveni ekya head hunting akiveeko, aleke public service erange ate ebbanga eriwera ne interviews zibeere public. Nyumirwa nnyo interviews zikolebwa e Kenya nga balonda oba chief justice, nga balonda chief justice, nga balonda abalamuzi ba judges. Abo mwe bajja bakoome n'abalala batuula wali. How I wish nti tufunayo public service nejja netuula wano wennyini ne bagamba abaasaba abali bwe bati tugenda ba interviewingira ku KCCA ne muleeta kamera zino zonna ne bababuuza ebibuuzo namwe ne tubalabako naye ne batamukweka eri nga mugole ne bamubika akakaaya ne bamusaba okulula omulundi gumu. Tekikola kubanga alina obuyinza obulonda. Olwedda aleeta ba RCC abo tebalinaako bakompitingira, aleeta baminisita n'abaleeta. Nze kambabuulire kino si kujereka okutuusa Kyofa Togabye nga bamuleese nga minisita. Nali simanyi nti mu nsi bazaalayo n'omuntu gwe bayita Kyofa Togabye nti gyali, nali simanyi, simulimba ate nali namuwulirawa nti oba yali abaddeko mu public entity bweti oba abaddeko eno bwati yagwa bugwi. Kubanga mu nsi muno babeerayo abantu bangi b'otamanyi nti bazaalibwa gye bali. Kyofa Togabye nze nali siwulirangako nti waliyo omuntu gwe bayita Kabuye Kyofa Togabye maama we yamuzaala n'amukuza n'aweza emyaka gye bamuwerako ekifo. Gino simanyi n'abalala bangi. Kakati abantu abafaanana bwe batyo baba babulabe abatonnya obutonyi bwe bati. Si kujerega abantu balina okurayizinga through ranks. Ffe tuze saagala kwenyumyako bwenyumya, tuze tubeerawo ne bakulaba nti obadde kino obadde kiri obadde looya obadde ovudde eri n'ojja kuba MP obadde ku kino obadde DP National Legal Advice obadde mu kino obadde. Kakati wootuukira okufuuka Lord Mayor ng'abantu bamanyi bagambye nti oyo tumutestinzeeko tumanyi kikyasobola ne kyatasobola. Ani yali amanyi obusobozi obunafu bwa Kyofa Togabye? Tuwali. Kakati tukooye embeera ya head hunting ey'okunoonya n'otuleetera buleetezi. Abantu bakole interview tubalabe naffe tujje tuzigoberere. Era mbakakasa singa public service eneetuula mu holo wano nange nja kufuna akatebe wali mu gallery ndabe ngambe nti yes mulimu ono nooli. So process eyo twagala ekole. Ntegerekese bulungi ne ba members ba stakeholders wetwogerera contract z'abano ze baali bawa aba 7 Hill yaggwako. Kakati baali babongeddeyo omwezi gumu nagwo gwaweddeko ku Monday ya wiiki eno ejja baali babongeddeyo omwezi gumu. Kakati maama waabwe agenze aba 7 Hill babadde ne contract nga beesunga nti ku Monday bweggwako era bagenda jizza bujja wapi. Kakati waliwo abaRRU abo ba Mentoni baliwo kati ku Lwani
ababadde babakuumira wano bagenze. Kakati ebyo byonna bye tugenda okutunulamu tugambe nti kati gwe mentoni bw'eba yakuleeta afulumya ate kati osigadde kukola ki? Abo aba RRU. So ebyo byoyogerako ebyobutale byebyo ebya RRU, byebyo ensonga z'abano abeera aba 7 Hill versus community circle n'abalala bingi kuba kati tebiriiko akwatako. Era bwe tutabikwatako olunaku olw'enkya ne tubitandikako mugenda kulaba nga bitutomera. Bamarket master gye bali mu butale kati kiki ekigenda mu maaso eyo? Ab'obutale bajja kubanga bajjugukira wano, ababodaboda nga bajja wano, abatakisi nga bonna bajja, ababeezi nga bonna bajja. Mujja kulaba enkesisi wano ng'ekiri wano. So kyetwagala okutandikira nga obudde bukyali tufuneyo olukiiko enkya tukkaanye nti bino mugenda byandolinga mutya nti kuba kati ba town clerk duli babadde bajja ne cheeke zaabwe amini bajja cheeke badde bazinona wano executive director kataliwo kati ba town clerk abataano abali mu magombolola kiki kye bakola kuba tebalina ya accounts account tulineji ani agicontrollinga ye executive director abadde agicontrollinga n'omumyuka we bagenze lumu ate be basiginitole ku accounts za KCCA. Mpozi director wa treasury yasigadde naye nekyala naye mikono egyebiri tegijjayo sente. The constant gwe mukono gwa Idi. Kakati akatubagiro kaba kamaanyi. So ebyo byonna bitwagala okukwatako olunaku olw'enkya. Those of you with IG. All we got are excerpts from that press brief or press statement by State House that they were sacked on account of gross negligence. Details we don't know. So I don't know you would be judgmental to say that they were just victims of before you look at the detailed report of the IGG. And it's the reason we want to make a call, a demand to the IGG. Make a public this report. This is not a report for Mr. Museveni. The IGG did not make a report for Mr. Museveni. Okay, fine. He's the first consumer of the findings. But now that he has acted on it, why don't you publish it? Why doesn't the IGG publish it? So that we are able to dissect it, to get to understand what constitutes that negligence, how they assessed it, and so on and so forth. Of course, for us, we know. I don't know what is entailed in the report, but definitely the reasons we have given you here. Misappropriation of 4.1 billion Uganda shillings meant for, that is annual allocation for maintenance of kiteezi. We have already said this. But we want to see how all these issues were analyzed, the verdict, and how the IG arrived at that decision. We want to get details. So we hereby demand that the IGG should make public the findings that were made in their investigation, in that report. We need to get a copy. At least you write it to us and share with us copies, but don't leave us guessing. Yes, yesterday, shortly after the announcement was made, we made some preliminary remarks in response to the decision taken to relieve some senior managers or top managers here of their duties. But now we have the official statement, official position on the way forward. As you are aware, yesterday afternoon, the country received a communication from State House to the effect that 3 senior officials within the institution had been dismissed forthwith. That is the Executive Director, KCCA, the Deputy Executive Director, Engineer Ruimbazi, as well as the Director of Public Health, Daniel Okero. And in the same statement,
the Minister for Kampala was instructed to appoint one of the members of staff here to serve as the ED in acting capacity as well as deputy ED. There was also a directive to cause the process of getting a new replacement, getting replacements for these positions commenced by way of adverts placed in the papers by the by the Public Service Commission. All those processes, we understand, require time. But as we speak right now, the institution is in sort of a quandary, in that the leadership, management is not fully constituted as we speak. Yet they play a critical role in the functioning of the institution of KCCA. You are aware, under this law, section 19, the office of the ED, who is the head of public service in the authority and the head of administration of the authority, as well as the divisions and wards. The ED in this case, under section 19 here, is the head of public service in the authority and also head of the administration. It is also stated under the same provision that the ED is the accounting officer. And in all these other subsections, ED is the technical advisor on administrative and legal matters pertaining to the management of the council and all these. We agreed to procure our own land, and in the meantime, we had been advised that we needed to link up with the leaders of different authorities within the metropolitan area. We have done that. We are grateful to those authorities that have allowed us, for the time being, to use their dump site, particularly Kati. But the unfortunate bit is that they have indicated that the facility is full to capacity. I have here with me a communication from the MP, Mukono Municipality, the Honorable Betty Namboze, raising a number of concerns about that situation. And we are making arrangements. Very soon we shall be visiting that place, Katikolo. Arrangements are underway. Definitely we have to go there this week. Today is Wednesday, but before the end of the week, we will have visited that place. The same situation obtains at Katabi. It's a very small facility, 14 acres, and it is also plagued by some serious challenges. There was a meeting yesterday that was convened by the, is it third Deputy Prime Minister or whatever, I don't know, the Right Honorable Kadaga, calling for leaders of all these entities, the municipalities within the metropolitan area and KCCA. From our side, we are represented by the Honorable John Mary Sebufu, who is in charge of planning and civil works, as well as our Minister for Social Services, the Honorable Namazi. And in that meeting, a couple of things were discussed as a follow-up because there was an earlier meeting. We shall be updating you what we will have resolved after visiting Katikoro, because we intend to visit Katikoro. We will be letting you know
how we are resolving this issue. But what transpired in the meeting there is what we want to relay to the public. It occurred that the issue regarding procurement of our own alternative site could not be resolved in that meeting. The Right Honorable Kadaga sent the delegation to here, to the Lord Mayor's Parlour, this very place, yesterday. Personally, I was away. I was at Popopo for Beni Chiwanuka Memorial Lecture that was presided over by the Archbishop of Kampala Archdiocese, His Grace Paul Semogerere. So I got information that the delegation was already here waiting for my attention, my presence. Indeed, I dashed up to this place. I found the minister had already arrived here with her deputy. The hitherto serving acting ED, Engineer Luyimbazi, was around. Of course, even Dr. Okero, the sacked one, and other directors. They were all around here. I had my executive secretaries, 2 of them, who had also represented us at that meeting in the office of the Honorable Kadaga. So we sat in this meeting, this very boardroom here, and we had it now to evaluate the processes being taken in regards to procurement of our own facility. Yes, for the record, even the chairperson of PDU, that is Procurement and Disposal Unit within KCCA, Doreen Sambode, was also around. So we sat here, brainstormed about the progress so far made in that particular regard. Initially, you recall, we had given you the timelines that had been rolled out by PDU. They placed the advert in the papers on the 28th day of last month, asking for potential bidders to put in their applications by 2nd, which was a Monday, 2nd of this month at 10 a.m. That's when the bids were closed. They were supposed to be evaluated on 5th, and thereafter pronouncements would be made on 13th of this month. You recall we came here last week and indicated that we had lost trust in the process. It had been derailed, and we made a proclamation that the exercises should stop forthwith. That's what was declared here. Now, when we converged here yesterday, we had to get a report. Of course, the reasons why we stopped the process were put on table. So we were here, want to probe those issues. Why the delay? The chairperson of the evaluation committee, which committee actually comprises of other directors. The chairperson is Vincent Atenyi, and he's also the director of physical planning. We tasked him to give us the report, together with other members. The director legal, Frank Rusa, is one of them. So they were supposed to furnish us with a report. First of all, they had to explain why there was inordinate delay in finalizing the processes. And thereafter, they give us a report. Obviously, there was no satisfactory explanation as to why there was that laxity and inordinate delay. There was no convincing reason. We left it at that. Then we said, going forward, what is it that you people have done? Number one, they reported to us verbally that they have now finalized their report and that they were submitting it
actually they had submitted it to the contracts committee, which was scheduled to sit yesterday. The contracts committee is headed by Abe, who is in the Directorate of Engineering. No, Human Resource, sorry. He's in Human Resource. He's the Deputy Director, Human Resource. Abe Mugari. He's the chairperson of the Contracts Committee. And that they were slated to sit yesterday and take a final decision. We went ahead to probe them on the content of the report because they had no actual text. Said, please give us key highlights of what is contained in that report. Of course, there were hesitations at the beginning, but eventually pressure was mounted on them, and that's when they furnished us with those highlights. This is what they indicated to us. Number one, that they had received 22 bids, that the PDU had moved, had gone into the process of assessing those bids, and they presented their preliminary findings to the evaluation committee, which worked hand in hand with the PDU in coming up with the final decision. That in their own assessment, considering the criteria that was set in the guidelines that were published in the notes of 28th, they had knocked off 21 bidders. Indeed, they indicated to us that actually there were not 22 as such, that some had done multiple filings. You'd find one bidder filing 3 applications. We didn't want to go into that detail. We said, okay, let's take them as they were presented. 22, they had knocked off 21. That some of these bidders had taken their applications to wrong addresses. Some had taken their applications to the ministry, others had taken theirs to the office of the ED, others, they did not go straight to the PDU as directed in the advert. So they were, disqualified. So they indicated that after knocking off 21, they remained with only 1, which at least had some reasonable standards compared to the rest, in line with the criteria that had been set. Unfortunately, this is what baffled us. We asked them, where is this land? They said, no. Yes, the land is in Dundu. Yes. They said the land is in Dundu. I said, wait a minute. Are you repurchasing our own land, which we already own in Dundu? We have 136 acres in Dundu. We had taken a decision not to use Dundu as a dump site or a landfill for reasons that were presented to you. One of which being the long distance, 42 kilometers. It's a long, long distance. It's in Mukono. And the criteria was very clear. Within a radius of 43 kilometers from the post office. I don't know whether it is still there, because we used to measure the distance from Uganda post office, Kampala Road. 43 kilometers. Now you are talking about Dundu, which is 42 kilometers. They said, but this is a very good land. If you visited it, you'll also appreciate. Actually, they said, you'll admire it. It's very beautiful. Said, we already have 136 acres. What baffled us the more is the revelation they made that actually they had approved purchase of that land at a whooping sum of 250 million per acre. 250
million per acre, meaning that if we were to purchase 200 acres, that would translate into 50 billion Uganda shillings. Oof. We felt like eating these people alive. Shockingly, they were confident in their presentation. They said those lands they disqualified, most of them did not have the right shape, because we had indicated that it is either in a circular form or rectangular, whereby you would put the landfill at the center and then you use the outer area as a buffer. They said most of these 21 pieces of land they knocked off, their shape was like that of a snake, like this. They were in a snake shape, that they were not suitable for a landfill with that shape of a snake. So it's only that land in Idundu. Said that will not happen. It won't happen. Yes, to cut the long story short, after a rigorous exchange there, we came to a consensus that that land also shouldn't be bought. We resolved that you people revisit whatever you are doing and take an appropriate decision. They agreed and committed themselves that they are going to make a recommendation that we re-advertise and invite for fresh bids. So as we stand today, this is the official position. As the institution, we are reopening the bids. We are starting the process afresh. So painful. We needed land as early as yesterday to be able to get rid of these piles of garbage in our city. But we had no choice because the process had been bungled up. It wouldn't yield the results we wanted. So we were constrained to take that decision. We re-advertised and gave ourselves very strict timelines. So this week the advert has to come out, and by 2nd, we gave the deadline of 2nd October. A decision ought to be taken one way or the other. So we directed them to fast track the processes of whatever they are required to do under the PPD Act. They have to do it within the parameters of the law, the PPD Act and all other relevant laws governing procurement of government assets. So that was a directive, and said in any event by 2nd, I think that is Wednesday next week, 2nd is Wednesday, whatever, I don't remember. But 2nd, we must be having a decision about the land procured. The last matter, it will be Wednesday. The last matter is again the revelation that came out from the ministers. It was a shocking one. They said, by the way, there is no money to buy land. He said, come again? I asked the minister, did I hear you right? Come again? That yes, there is no land, money for purchase of land. Then we asked, how about the promise of 16 billion by cabinet? They said, the 16 billion is for other things. It's not for purchase of land. That purchase of land was part of the 83 billion General Museveni and the cabinet had promised to remit to KCCA in the next budget. Yes, there's going to be no supplemental. Then we said, hey, we are in September. Ramadan Gobi has already given me the office of the Lord Mayor, or given us an invite
has extended an invite to us, I think on 17th, no, on 27th, I don't know. We are going to have preparatory meetings to begin preparing the budget framework paper for the financial year 2025-2026. We are yet even to receive the budget call circular, first budget call circular. It has not been given to us. So the process for preparing the budget framework paper has not commenced. Now here we are. The minister is telling us that this money for purchase of land will be in the next budget. Why am I raising this? So whoever is going to put in your bids, understand we are going to buy your land on credit. You will be paid in the next financial year. I don't want to tell you lies. You may be there salivating, you may be there expectant that the moment your bid is approved, you'll be getting cash. You happy? They said the 83 billion, part of the money to establish the facility, that is the land field, is what we are going to use to buy land. The 16 billion, there was an attempt at giving the breakdown, but I was hesitant personally to receive it casually like that. Said you will make a concrete breakdown on how the 16 billion is going to be disbursed. But casually, in a casual manner, what they presented was resettlement of the people, getting them from the tents, those who are there in the tents. I don't recall what else. Oh, facilitating to reduce the slopes at Kiteezi, that it's in a very deplorable and dangerous state, risky state. It's a risky area now, Kiteezi again. They said, no, we have now to flatten Kiteezi, reducing those slanting slopes. Then also, they talked about if we are to go to Memvu, we require to prepare the access roads there. We need to do some preparatory works at Memvu, or if it is Kati Koro, or if we are to go back to Katabi, things like that. But of course, where there is no documentation, we had little interest because they were just speaking off the cuff. That's how casual we are, very unfortunate, and that is the state of affairs. We thank you. May God bless you. If there are questions. We do Luganda first, or we do